Right, so in this video, we can talk about equal and opposite vector. So in a previous video, I think two videos before this, we discussed what equal vectors are. So for equal vectors, they have to be equal in magnitude and direction. එකතකින් අපිට කියන්න පුළුවන් equal and parallel. Magnitude එකකින් equal and parallel vectors කියලාත් අපිට define කරන්න පුළුවන් equal vectors. Equal and opposite. මොකද්ද මේ opposite කියලා කියන්නේ? Opposite කිව්වහම magnitude එකකට අපිට opposite එකක් ගැන කතා කරන්න බෑ. Scale එකකට opposite එකක් කතා කරන්න බෑ. ඒක doesn't make any sense. give time එක 10 second 10 seconds වලට opposite quantity එකක් ගැන කියන්න පුළුවන්. බෑ. තර 10 apples වලට opposite එකක් ගැන කතා කරන්න බෑ. ඉතින් apple 10ක් නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. තර negative 10 කියලා න අන්න එතන පොඩ්ඩක් බලන්න. පොඩි point එකක් කිව්වේ opposite කියවම මෙතන negative 10 කියලා එකක් ආවා. ඕක අපි දැන් ගන්නවා. right. Equal and opposite vectors have equal magnitude but opposite sense. So this is how we define equal and opposite vectors. Equal magnitude but opposite sense. මොකද sense කියලා කියන්නේ sense කියලා කියන්නේ direction එක තමයි. arrow head එක දාන්නේ කොයි පැත්තටද? ඒක තමයි sense එක කියලා කියනවා. මම ඒක දාන්නේ නැහැ. right. එතකොට මෙන්න මෙහෙම මේව define කරන්නේ equal and opposite vectors have this property AB. අපි කියමු AB මම මේ line segment එක ගන්නවා. AB means the vector of magnitude which is equal to this length and directed in this direction. AB vector together with. So this plus sign we call it together with. හරිද? vectors වලට ආවට පස්සේ together with කියන concept එක තමයි කතා කරන්නේ. plus sign එක real numbers වල plus sign එක addition කියන එකේ idea එක vectors වලට එන්නේ නැහැ. It's different. So we call them together with BA. BA, what is BA? The vector from B to A. මෙහෙම ගියොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි කියමු ඔයා මෙතෙන් ඉඳන් ඔයා කඩේට යනවා straight line එකකින්. ආයි කඩේ ඉඳන් මෙතෙන්ට එනවා. The ඔයාගේ displacement එක මොකද? What is the displacement? What is the displacement? AB together with BA, what is the displacement? ඔයා එක තැන ඉන්නේ ගිහිල්ලා ආවහම ඒ තැනටම ආවම displacement එක 0. So AB plus BA is equal to 0. එතන මේ 0 ඔයගොල්ලෝ දන්න 0 නෙමෙයි. number line එකේ තියෙන 0 නෙමෙයි. එතකොට මේක vectors දෙක අපි මේකට වෙනම 0 එකක් දැන් මේ 0th vector කියලා කියනවා. 0th vector. So we represent with a underline here. පොඩි underline එකක් දානවා 0 vector. Very important. අතර real algebra වල අපි define කරා 0 unity -1 ඊට පස්සේ addition subtraction multiplication division ඊට පස්සේ ඔක්කොම real numbers ටික. ඒ ඔක්කොම අපි define කරා. ඒතර real numbers ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් මොනවද කරන්නේ? මොනවද කරන්න පුළුවන්? කොහොමද කරන්නේ? ඒවට කියන අපි arithmetics කියලා. මම add කරන්න පුළුවන් දෙකක් ගත්තාම add කරාම මොකක්ද වෙන්නේ? subtract කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මේ දෙකේ ಜಾති දෙකක්. There are two types. 0, what is the meaning of 0? 0 කියලා කියන්නේ real number එක. When added to another number, you get the same number back. Right? අර add කරපු number එක තියෙනවනේ. මොකක් හරි number එකකට අපි 0 add කරේ. එතකොට අපිට අර add කරපු number එකම තමයි එන්නේ කියලා අපි කියනවා 0 කියලා. The 0 vector එක එහෙමත් අපි define කරනවා. Suppose there's a vector A. If you add 0th vector to this, you get A vector back. This is the definition of 0th vector. ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. Right. තර මෙහෙම වෙනවා නම් AB together with BA gives you 0 vector. Displacement එකෙන් හිතන්න තර ඔළුවට යනවා. AB and B are said to be equal and opposite vectors. තර මේකේ මම අපි අර කරන arithmetic වැඩේම කරමු. මෙයාව අපි අනිත් පැත්තට යවලා බලමු. අනිත් පැත්තට යවම මොකද වෙන්නේ? AB is equal to minus BA. Minus BA. So equal and opposite vectors have this property. AB is equal to minus BA. Look at the ordering of the letters. So here A to B and here B to A. So every vector can be represented with the equal and opposite vectors by change of sign. Negative sign එකක් දාපු ගමන් වෙනස් වෙනවා. මතකද මම කලින් කියපු example එක. 10 apples කියන එකේ opposite එක මොකක්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් නිකන්
ඇපල් 10ක් නැහැ. කියන්නේ නෙගටිව් 10 apples. හරි. එතකොට නෙගටිව් පොසිටිව් කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේක මුලින්ම ඉගෙන ගන්නේ number line එකත් එක්ක බැලුවාම you know the number line. You have 0 in the middle. මගේ ඔළුව 0 කියලා හිතා ගන්න. So to the right side මගේ left ඔයගොල්ලන්ගේ right. Right side එකේ මේක මිර වෙලා යන හින්දා හරි. This is for the left side. Right. Towards the left side you have what do you have? Negative numbers. Yes, towards the left side negative numbers. Towards the right side you have all the positive numbers, and in the middle you have 0. तर positive negative කිව්වහම ඔයගලන්ට sense of direction එකක් එනවා. කොයි පැත්තද? right side or left side? ඒ කියනවා. එතකොට ඒ sense එකෙන් අපි කියමු negative 3 කිව්වහම කොයි පැත්තද තියෙන්නේ කියලා ටක් ගාලා උඩට එනවා. අන්න කොයි පැත්තද? which side? so direction. 3 කිව්වහම magnitude එක කොයි location එකද? point අපි units mark කරගන්න පුළුවන්. කොයි location එකද? 3 units to the left. ඔක තමයි negative 3 කියලා කියන්නේ. positive 3 කිව්වොත් එහෙම 3 units to the right. ඉතින් ඔය වගේ negative positive මුලින්ම අපි අඳුරගන්නේ number line එක. number line එක ඇත්තටම one dimensional vector space එකක්. ඒක ඔයගලන්ට කියන්නේ නැහැ ඒ කාලේ. නමුත් number line එක one dimensional vector space එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතර plus and negative sign negative කියන දේවල් direction එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඒතර so equal and opposite vectors have this property. Right, thank you.